Good morning. 반갑습니다. 지난 일요일에는 영적 governance, 통치에 대해서 이야기 나누었습니다. 그거를 이어서 오늘 좀 더 나누고 싶습니다. Last week we shared a service on the topic of spiritual governance, and I want to continue from that theme. 우선 시작하면서 good news와 bad news 나누고 시작하고 싶습니다. As we begin, I want to share a piece of good news and bad news. 우선 good news는 며칠 전 조선일보에 나온 내용이었어요. 그 내용은 우선 bad news인데 조선일보에 나왔어요. First, I want to share the bad news, and it was in the 조선일보 newspaper, which is the largest newspaper in Korea, from a few days ago. 그냥 간략하게 내가 전달할게요. 그 bad news는 지구 종말 시계, 운명의 날 시계라고 불리는 시계가 자정까지 100초 남았다 라는 것을 미국 핵과학자회에서 발표했다. bad news예요. 1분 40초 밖에 안 남았다. The bad news in that article from 조선일보 is that the Bulletin of Atomic Scientists that track what is called the doomsday clock and have been for 75 years announced that it is 100 seconds before midnight marking catastrophic event for humanity and the earth. Just 100 seconds, 1 minute 40 seconds. 이 지구 종말 시계, 때로는 운명의 날 시계라고 불리는 거는 75년 전부터 1947년부터 꾸준히 매년 발표됐던 거예요. 그리고 그것이 그 당시에 아인슈타인과 핵과학자 협회에서 그거를 시작을 했었어요. As some of you may know, what is called the doomsday clock was begun by a group of atomic scientists in 1947, 75 years ago. One of them was, a key central figure was Einstein, and they have been announcing every year at the beginning of the year what they assess to be the danger to humanity and how close to destruction humanity is. 1947년에는 이게 처음 시작했을 때는 7분 전, 자정 7분 전이라고 했어요. In 1947, when they began, they assessed that it was 7 minutes before midnight. 그리고 한때는 2분 전까지 내려갔어요. And there was a point at which he reached, according to their assessment, something like 2 minutes before midnight. 그런데
1년에는 17분 전, 자정 17분 전이라고 그 시계를 돌렸어요. 그만큼 위협에 대한 대처 진전이 있었다는 것을 말했던 거죠. In 1991, however, they returned the clock to 17 minutes before midnight. And this had related to progress made by humanity in the dealing with potential catastrophic event, and it was reversed to 70 minutes. 그리고 이것은 전략무기 감축 협상으로서 시계를 그렇게 돌렸어요. 이게 미국과 소련 사이에서 있었던 거죠. One reason why they reversed the clock to 17 minutes before midnight was because of the treaty on the reduction of strategic weapons between Russia and United States at the time. A significant progress, they estimated. 그런데 2019년, 그러니까 지금부터 3년 전에는 2분 전으로 다시 돌아왔습니다. But in 2019, 3 years ago, they estimated the clock to be 2 minutes before midnight. In other words, 120 seconds. 근데 2019년과 2022년 사이에 지금 20초가 사라졌네요. But between 2019 and 2022, 20 seconds have disappeared in their clock estimate. 1분 40초. 이만큼 위험에 노출되어 있다는 것을 그들은 계산을 하는 거예요. 거기에는 기후위기가 중요한 한 부분이지만 그것만은 아니고 또한 핵무기의 아직 지속되는 확산, 그리고 거기에 추가해서 하이퍼소닉 미사일, 하이퍼소닉은 최속도의 미사일의 새 개발, 아주 새로운 강력한 무기들의 새 개발, 이것도 담아 있어요. Part of the reason for the 20 seconds disappearing is not only the climate crisis, but also the development of the further proliferation of nuclear weapons and also the development of ultra-modern hypersonic missiles. The defense against which is much more difficult now. 그래서 굉장한 위험에 노출되어 있다라는 것이 그들의 estimate, 추정? 그들의 추정입니다. bad news가 이거면은 good news는 무엇일까요? If this is the bad news, what's the good news? good news는 1분 40초가 남아 있다는 겁니다. 그게 good news예요. So if that's the bad news, what's the good news? The good news is that there is 1 minute 40 seconds left on the clock. Is that the good news? Yes, that's the good news. good news는 그것만은 아니에요. 그러나 이게 중요해요. The good news is not just this, but this is an important part of the good news. There's a little bit of time. 조금의 시간이 있다는 거예요.
내가 어제 오늘 이 서비스를 준비하면서 이 서비스를 많은 사람이 들었으면 하는 강한 충동이 있었어. 그래서 아마도 처음으로 우리 단톡방, 카톡 단톡방에 많은 분들이 그걸 들었으면은 염원합니다라고 글을 올렸어요. As I prepared for this service yesterday and today, I had a strong compulsion, desire that as many as possible might hear this service. And I wrote something in our collective SMS room encouraging those who could to tune in either by Zoom or by YouTube. I had not done that before. 그리고 이거에 관련돼서 내면의 근원에서의 강력한 메시지가 느껴졌어요. 그걸 나누고 싶어요. And related to this, I felt a strong message ringing from source, from within. That I felt important to share together. 우선 내가 그 카카오 단톡방에 올린 글을 먼저 읽고 시작하고 싶습니다. I want to begin by reading the short paragraph that I wrote in our Korean SNS room this morning. 인류는 어둠 중 어두움에 가까이 왔습니다. Humanity has drawn near the dark of the darkness. 그러나 좌절의 바닥에는 새 길이 있습니다. Though humanity is drawn to the darkest of the darkness, drawn close to the darkest of darkness, there is a new way. This is a choice between demise or rebirth. 몰락 아니면 거듭남의 선택이 있습니다. 몰락은 이미 가고 있는 길입니다. Demise, annihilation is the path humanity already is walking. 거듭남은 우리의 뿌리부터의 힘을 요구합니다. Rebirth calls for the power from the root of our being. 우리는 무엇을 선택할 걸까요? What shall we choose? 우리는 우리의 본질과 뿌리, 우리 내면의 태양 안으로 걸어 들어갈 수 있습니다. We can walk into the root of our being, into the
center of the inner sun that we are. This we can do if we choose. 우리가 선택한다면 우리는 우리 본질의 뿌리, 우리 내면의 태양 안으로 걸어 들어갈 수 있습니다. 모든 습관과 과거의 탄성이 타게 허용하고 태양의 본래로 태양의 일부로 거듭날 수 있습니다. We can allow all the inertia and momentum of our past, all our habits to be burned and be reborn as our original selves, as a part of the sun itself. 지구의 위기의 시간, 모든 아름다움이 우리를 향해 기도하고 있는 이 시간, 우리는 무엇을 선택할 걸까요? In this hour of the crisis of the earth, in this hour when all that is beautiful of this world and of this earth is praying for us and to us, what shall we choose? What shall we choose? 무엇을 선택할 걸까요? 이 주제 안으로 오늘 더 깊이 들어가 보고 싶습니다. So it is, I want to step deeper into this topic of the choice. 내가 19살 때 철학과 1년째를 마치면서 그 반 최종 숙제로 60페이지 수필을 썼습니다. When I was 19 years old, studying philosophy, in one central course in that year, I wrote at the end of the year a 60-page essay. 이 수필의 제목은 떨어진 후에 어떻게 해야 하는가? 가 제목이었습니다. The title of this essay was What Does One Do After the Fall? 여기에 떨어진 후에라는 말은 여러 의미가 담아 있습니다. 영어로는 fall인데 fall에는 넘어지는 거, 떨어지는 거, 또한 타락, 이 세 의미가 다 있습니다.
In the word, what does one do after the fall? The word fall contains several meanings. Falling as in falling on the ground, falling as in falling and falling and falling, and falling as in the fall. Spiritual fall. 떨어진, 넘어진 타락 후에 어떻게 해야 하나? What does one do after the fall in all these meanings? 그리고 이 제목 안에 우리 현재의 질문이 담아 있습니다. 떨어진, 넘어진, 영적 넘어짐, 무너짐 후에 어떻게 해야 하는가? Contained in the title of this essay is a question present for humanity today. What does one do after the fall in its multiple meanings, including the spiritual meaning, after the spiritual fall, especially now in this, you could say, 12th hour. 그리고 특히 이 12번째 시간, 이때에 어떻게 해야 하는가? parenthetically를 한국말로 뭐라 그러더라? 이 12번째 시간이라는 거에 대해서 잠깐 한마디 하고 싶어요. I want to say something about this phrase, the 12th hour. 15년 전, 2007년에 11번째 시간이라는 다큐가 나왔습니다. 아주 중요한 다큐였어요. 15 years ago, in 2007, a documentary came out that was titled The 11th Hour. It was a very important documentary. Leonardo DiCaprio가 프로듀스한 다큐였고 거기에는 스티븐 호킨스, 고르바초프 포함 50명 과학자, 사상가, 환경운동가들이 연출했습니다. In the documentary was produced by Leonardo DiCaprio along with another producer, and it featured Stephen Hawking, Gorbachev, and over 50 scientists, thinkers, and environmental activists. 그런데 그건 15년 전이었습니다. But that was 15 years ago. 15년 지났는데 거기에서 그렇게 경종을 울렸던 메시지가 얼만큼 실제로 실천됐는가? 위기 대처는 얼마 했는가? 매우 미흡했었다고 볼 수밖에 없죠. That documentary came out 15 years ago, and if that was the 11th hour, perhaps this is the 12th hour. In the 15 years, how seriously was the message taken? And how deeply was the turn in the direction? You could say that it was a little pathetic, a little weak. 매우 미흡. 아까 얘기했던 그 수필 에세이의 부제목은 이렇습니다. That essay that I described, What Does One Do After the Fall, had a subtitle, and I want to speak it.
제목은 떨어진 후에 어떻게 해야 하나. 부제목은 절망의 보편성. 절망의 보편성, 그리고 절망의 극복 과정. 이게 부제목이었습니다. The subtitle of that essay was The Universality of Despair and the Process by Which It is Overcome. 절망의 보편성에 대해서는 내가 어렸지만 그 나이에 절망의 보편성을 감지했습니다. 그리고 소렌 키어케가드 철학가를 깊이 공부하면서 그가 이야기하는 절망의 보편성을 깊이 음미하면서 그것이 실제구나를 실감했습니다. Though I was young at the time, I could sense the universality of despair. And at the time, I also deeply studied Søren Kierkegaard, the Danish philosopher. And what he, in penetrating analysis, spoke of the universality of despair in humanity. 키르케가드는 이것에 대한 설명이 간단했습니다. 절망의 보편성보다 먼저 분리의 보편성을 얘기했습니다. 근원, 본질과의 분리. 그리고 그 근원, 본질과의 분리의 보편성 때문에 절망의 보편성이 현존하고 있다라고 말한 겁니다. What Kierkegaard spoke of was beyond the universality of despair, is the universality of separation. Separation from source, from deepest self, from the divine. He saw the universality of that, and that from that there was pervasive despair in humanity, whether on the surface human beings acknowledged it or not. 그래서 사람들이 의식적으로 자신 안에 있는 분리와 절망을 인식하고 그걸 인정하든지 말든지 상관없이 그 분리 안에서는 절망이 있을 수밖에 없다는 것을 말한 겁니다. What he was addressing is that regardless of whether people are conscious or not, the presence of the separation from being, from source, meant despair, though often hidden deliberately by people. 그런데 그 절망의 보편성이 지금 더 겉으로 올라오고 있습니다. 감지되지 않았던, 눌렸던, 희망으로 덮었던 바닥에 있는 절망, 분리의 실제가 겉으로 더 드러나고 있습니다. While human beings have sought to hide, cover over the presence of deep separation and despair from it, increasingly in what we might describe as the 11th and the 12th hour now, that despair is close to surface. 어떻게 봐서는 미국이 몇십 년 동안 세계의 어떤 밝은 빛이었죠. 별이었고, 그리고 오래전부터 새 시작의 희망의 상징이었죠.
For a long period of time, United States was a symbol of new beginnings, of freedom and a hope for the world. But increasingly, the fall, emotional, spiritual, psychological, within the United States has come to the surface. 그러나 이제는 점점 그 밑에 있었던 혼란, 두려움, 갈팡질팡이 더 드러났습니다. This is good. 이거는 실제 좋은 겁니다. 안에 있는 게 다 드러나야지 변화가 올 수 있습니다. 이게 좋은 이유는 the reason this is good is because the separation that has been present deep down has to come to the surface for it to be cleansed. 내가 지난주에 영적 governance, 통치에 대해서 이야기를 했습니다. 그래서 오늘은 이 순간, 이 시기에서의 영적 통치, governance, 다스림에 대해 이야기하고 싶습니다. Last week I spoke about spiritual governance somewhat in general, and today I want to speak specifically to the spiritual governance in the face of these factors that I just described. 이 위기에 노출되어 있는 인류에게 이 순간의 근원의 맥박, 근원의 충동, 근원의 지시는 무엇인가? In this moment of crisis of humanity, in this time of the crisis of humanity, what is the compelling message from source, of source, to us? 패배한 너를 바쳐라. 이 메시지 옵니다. 패배한 너를 바쳐라. The message that I hear ringing from within, from source, is surrender your defeated self.
패배한 너를 바쳐라. 나 패배 안 했는데. But I didn't get defeated. 나는 패배 안 했는데. 우리 안에 남아있는 분리가 있는 만큼 완벽한 패배했습니다. To the extent that there is separation left in us, there is complete, perfect defeat present. 그리고 절망이 있습니다. 안 보려고 피하려고 외면하려고 해도 있습니다. We may not want to see the despair, the grief that accompanies that separation, but it's there. If we look honestly, it's there. 절망이 남아있는, 아직 분리가 남아있는, 그럼으로써 피해자 정체성, 패배의 정체성이 남아있는 그 나를 내놓아라. To the extent of the separation, that self which is afraid, and touches grief, knows whatever touches of despair, that self the universe, the source says, hand it over. 내놓아라. 내놓는 것이 자존심 좀 상하는 것처럼 느낀다면은 그럼 내놓지 말고 이렇게 하라. 패배한 당신을 기부하라. 그러면 약간 좀 더 우아하잖아요. 패배한 나를 기부한다. 그러면 내가 주인 돼서 기부하면 되지. If you don't want to hand it over because that seems like I'll be losing something, or because the handing over is a little downing of our pride, then you can think of it another way. You can donate your despairing self. Well, when you donate, that's like I'm giving something, right? It puts you in the position of creative action. Well, good. You can donate, you can surrender, or you can donate. What remains of the defeat itself.
패배한 나의 그 부분을 내놓는 거, 기부하는 것도 좀 싫은가? Do we not like the thought of giving, handing over, or even donating that portion of ourselves that is defeated, that we may be holding on dearly as a precious old relic of ours? Does that seem like I don't want to do that? 그대는 패배한 그대를 그렇게 좋아하냐? 하나요? And the answer comes back, do you like the defeated part of yourself so much? That much? 그렇게도 귀한가? 귀함으로써 신전의 중심에 잘 모셔두었나? Is that part of ourselves that is defeated so precious that we have held it so close and tight to us, and perhaps also put in the center of our holy place and paid homage to it? 그 몸값이 그렇게 비싼가? Is the price of that self so expensive? 계속 붙잡고 숭배할 건가? Will we continue ultimately to be attached to it and ultimately worship it? Because that's what it is. 좀 쑥스럽지 않는가? Isn't it maybe a little bit embarrassing to keep doing this? 나의 초라한 모습을 숭배하는 거, 그거 좀 쑥스럽지 않는가? Isn't it a little embarrassing to continue to worship that part of ourselves? 우상하지 마라는 메시지가 있었어요. There was a message, a spiritual message to not worship idols. 우리 안에 패배한 정체성, 그거를 계속 간직하고 있는 것, 우상입니다. The continuing to hang on to that part of ourselves, or that self, is worshiping of idols. 내놓아라. 바쳐라. 바치기 싫으면은 기부하라. 어떻게든지 내려놓아라. Hand over. Surrender. If you don't want to hand over or surrender, then donate it.
그리고 하늘은 근원을 말합니다. 내 사랑의 불, 태양 안으로 걸어 들어오라. And our being, the core of our being says, hand over, surrender, donate, do whatever you need to do. Then walk into the fire of being, the fire of love that I am. Walk into the sun, S-U-N. Walk into the fire of the sun. That ultimately is you. 내 안으로, 내 사랑의 불, 태양 안으로 걸어 들어오라. 그리고 알아라. 이 불은 너다. And know that this fire, the sun, is in fact you. 태워지는 것은 우리가 아니죠. What is burnt is not us. 태워지는 것은 우리가 붙잡고 있었던 속박 뿐입니다. What is burnt are the bonds that bound the sun, the fire that we are. 모든 과거 후회, 이 후회 약간 있나요? All past, all regrets. Are there any little bits of regret left in us? Also our accomplishments as well as our past joys. All of this, hand over. Our deepest source says to our outer consciousness. 우리의 과거의 모든 것, 거기에 남아있는 조금이라도의 후회, 또한 우리의 성취의 경험, 기쁨까지도 이 모든 것 다 내놓아라. 그리고 다 내려놓음 안에서 불, 태양, 사랑 안으로 걸어 들어오라. Having released all of these things, every last bit of it, walk
into the fire, into the sun, into the love that we truly are. That is also God. 이게 도움이 된다면은 이렇게 생각하라. If this might be helpful to our own shift in perspective, entertain this. 나 어제 길 가다가 순식간의 사고로 죽었다. 그 생각하라. 그런 일이 일어나요. Think this way. Yesterday, as I was walking down the street, in a split-second accident, I died. 그리고 하늘 문에 갔더니 할 일 하나 남아 있으니까 돌아가 라고 하더라. And then when I arrived at the gate of heaven, the message was spoken to me. There's one more thing for you to do on earth. So go back and do that and then come back. 돌아가서 그거 하고 돌아오라. 지구에 돌아가서 너의 속죄 다 태우고 go back to earth and burn all the bonds that bound you. Become one with the fire of source, the fire which you always, in fact, already were. Become one with that fire and help humanity in its 12th hour. Then, come back. 너의 속죄 다 태우고 너의 본래의 불이 되어 인류의 12번째 시간에 결정적 도움을 주고 그리고 돌아오라. Be of decisive help to the earth, to humanity in this 12th hour. Give that help. Give your all and give that help. And then we'll come back. 당신의 모든 것을 다 내어서 주고 그리고 우리의 환영 안으로
돌아와라. 잠시 임사체험 명상 우리가 함께 했습니다. Just for a moment, we shared a near-death experience meditation together. 이게 그냥 임사체험 명상 아니라 실제로 받아들이는 것이 진리의 중심에 다가가는 거 아닐까요? But beyond the possibility of this being a near-death experience meditation, is it possible that what we just shared for a moment is in fact the core of the truth of spirit for this moment and the ordinance of heaven for this hour. 이게 바로 하늘의 이 순간의 법령 아닌가. 나랑 가까웠던 친구 몇 사람은 그렇게 기대치 않은 순식간에 몇 초에 세상을 떠난 사람들이 있습니다. Among friends that I knew, there were individuals who, in a split-second moment, left this earth. 우리도 그거 했다고 치면 어떨까요? How about considering that we too had that experience? And that we have been given a second life to live, but a life to live in its full passion, and radiance and will. 그리고 그 찰나에 이 세상을 떠났고 이제는 2차 생의 선물을 받은 거라고. 근데 그 생은 그냥 그전 생으로 돌아가는 생이 아니라 이 위대한 선물은 나의 모든 패션, 나의 모든 힘, 사랑, 의지를 다 드러내는 또한 인생의 선물 받은 거로 받아들일 수 있지 않을까요? 그리고 실제는 이게 하늘이 지금 주고 있는 선물이 아닐까요? Might we not receive it in this way, and not only that, but that this is in fact the great gift that life and heaven are giving in this moment.
이제 하늘의 문에 갔다 돌아왔어요. So, we went to the gate of heaven, got the message, new sealed instructions. Well, maybe it doesn't need to be sealed. And then now we're back. 뭐 해야지? Okay, what do I do now? 나의 최대를 주라. 그 최대가 무엇인가를 찾아라. Give your highest and utmost. Give the greatness that you always, in fact, were. 본래 자신의 최대, 본래 자신의 근원적 위대함, 그것을 주어라. 패배, 후회, 수치심, 죄책감, 두려움, 따위, 싹쓸이, 그만두어라, 태워버려라, 기워라. Your fears, your regrets, your guilts, your shames, any self-doubt that remained in you, every last bit of it. Turn it over, put into the fire. Donate. It'll make a very good donation. 이 기부는 매우 가치 있는 기부입니다. 이 결의를 하고서 다시 시작하세요. Coming to this clarity and resolve, a turning point in one's life, then begin anew. 임사체험 한 사람들이 때로 그렇게 해요. Sometimes people who have had a near-death experience, in fact, do this. They begin a new life with a completely new understanding. 그런데 과거의 습관들, 아직 이 몸 세포 안에 붙어있는 기억들이 남아 있어요. 그들이 올라올 거예요. 그러면 그들 하나하나 바라보고 대처해야 할 건 대처하고 뚫고 가면 돼요. Because some of these old patterns and energies are attached to our bodies and our cells, even though we start anew. These old memories will still come. Not a problem. We watch them, we see them, we bless them, and take actions that we need to take to correct the patterns of actions and habits that we need to correct. Do it and then move right on through. 우리가 바꿔야 할 습관들 하나씩 바꾸면 돼요.
그리고 우리의 이 패배의 내어놓음 기부는 인류의 미래의 유일한 희망의 길이에요. And this surrender, handing over of whatever is left of the sense of defeat of the old is the one unique, decisive gift we can give to humanity. For whoever can of humanity will need to do this. 그 이유는 인류 안에서 이거를 할 수 있는 이들은 바로 이것을 해야 돼요. 겉의 차원에서의 이것저것의 해결 이미 시간 늦었어요. The solutions at the outer levels, trying to deal with all the issues of humanity, it's already too late. 이 길을 우리가 열었을 때, 우리가 태양 안으로 들어서서, 걸어 들어가서, 우리 스스로가 온전히 변했을 때, 그것은 우리가 아직 예측하지 못하는 새 길을 열어줄 거예요. 인류에게는 그 새 길, 기적의 길만이 구원의 길일 거예요. And as we do this individually, and as more of us do this together, this will open a pathway for humanity, which is really the only available pathway for humanity's, if you want to say salvation, for coming through to another place. And that pathway is a pathway that could only be called miraculous and is unseen ahead of time, that will emerge in the energy of the transformed selves that we are. 이 선물을, 이 도네이션을 하지 않을까요? Shall we not give this gift, this donation to humanity? 비싼 것도 아닌데. Besides, it's not a costly donation. 우리의 초라한 모든 것을 다 내어줘 버리는 건데. It's the surrender and the handing over of all that is pitiful, defeated in us. It's a pretty good deal. 이것은 매우 괜찮은 디얼입니다. 그래서 12번째 시간에 태양 안으로 걸어 들어갑시다. In this 12th hour of humanity, let us walk into the sun of all that we truly are, releasing all our past, all our regrets, and becoming who we were always, in fact, destined to be. 우리의 본래 안으로, 실제는 우리의 운명 안으로요. 걸어 들어갑시다. 반지의 왕 영화 안에 이런 한 문장, 멋진 문장이 있습니다.
in the movie Lord of the Rings is a phrase spoken with beautiful spirit. This is a great day to die. 오늘 너무나 죽기 좋은 날이다. 무엇이 죽어? 우리의 에고가 죽기 좋은 날이다. This is a wonderful day to die. But what die? Our egos, our past shells. It's a wonderful day for our past shells to die. This day. 바로 이 날. 진짜 죽기 좋은 날. 그 근원의 불, 우리의 본래의 불 안으로 들어갑시다. So let us walk into that fire. 거지가 뒤로 가다가 절벽 바로 옆에서 일부는 상황이, 일부는 내면의 흐름이 그 절벽 넘어가게 합니다. The pauper backing up towards a cliff, approaching the cliff through a combination of unfolding of circumstances and inner choice, compulsion. The pauper goes over the cliff. Let's go. And then finds the experience of the rise that 노래에 described. 그 절벽을 넘어가면서 노래님이 이야기한 그 경험을 하게 될 수 있습니다. 내가 오늘 이야기한 이 내어놓음, 내어놓음과 불 안으로의 들어감, 다시 죽고 태어남, 이것은 앞으로 많은 사람들이 할 겁니다. 근데 일부에서 시작합니다. What I described today of the surrender of the old shell and the walking into the sun and beginning anew as a different and original being is the experience that many will begin. And it must begin in the few first. And we have the privilege of being the early pioneers of it. 그리고 우리는 그 선두에서 그 경험을 먼저 하는 영광이 있습니다. 우리 여기에 몇 명만 얘기하는 게 아닙니다. 인류 곳곳에서 이 똑같은 충동이 지금 올라오고 있습니다. And when I say the few, I don't mean just the few of us here, but in fact the few that are in many places in the world where this compulsion to surrender the shell and walk into the sun of their original being is moving in many people. 그리고 마지막으로 영화 추천 하나 드리고 싶습니다. And before I close, I want to recommend a movie to you. 이 영화는 주로 bad news 부분인데 너무나 웃기게 영화를 만들어서 꼭 볼만합니다. This movie is on the side of the bad news, but
it's made with such humor that it's worth watching because I think it will prick something in many people. 영화 이름은 Don't Look Up 예요. 위를 보지 말라. 인류가 절대적인 위기에 처해 있는 순간에서 사람들이 망상 안에서 하는 그 웃기는 짓들에 대해서 풍자라 그러나? 패러디? 풍자한 영화인데 진짜 볼만해요. 진짜 웃겨요. This movie is a parody of what human beings do in the face of approaching absoluteness of peril and the mindlessness and the craziness shown through truly humorous parody. So it's in Netflix for those who have it, and it's worth watching because many people have watched it. 이거를 볼만한 이유 중에는 많은 사람들이 이거를 이미 봤어요. 그리고 앞으로도 볼 거고. 그래서 태양 안으로 점점 들어갑시다. So let us walk step by step into the sun of our being.